The following is a class on the Srimad Bhagavatam, first canto, chapter number 5, text number 28, given by His Grace Shriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on September 21st, 2011, in Sofia, Bulgaria. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Itam Sharat Pravishikau Ritu Hare Vishrinvrata Me Anusavam Yasha Amalam Sankirtyamanam Munibi Maha Atmabi Bhakti Pravrita Atma Raja Tama Upaha Itam Sharat Pravishakavritur Hare Vishvrindrato Menusavang Yashomalam Sankirtyamanam Munibir Mahatmabir Bhakti Pravritatma Rajastamo Paha Itang Sharat Pravishikavritu Hare Vishvrindrato Menusavang Yashomalam Sankirtyamanam Munibir Mahatmabir Bhakti Pravritatma Rajastamo Paha Itang. Thus Sharat autumn, Pravishikau rainy season, Ritu 2 seasons, Hare of the Lord, Vishrinvata continuously hearing, May myself, Anusavam constantly, Yasha Amalam unadulterated glories, Sankirtyamanam chanted by Munibi the great sages, Mahatmabi great souls, Bhakti devotional service, Pravrita began to flow, Atma living being, Raja mode of passion, Tama mode of ignorance, Upaha vanishing. Translation and purport by Srila Prabhupada. Thus, during the 2 seasons, the rainy season and the autumn, I had the opportunity to hear these great-souled sages constantly chant the unadulterated glories of the Lord Hari. As the flow of my devotional service began, the coverings of the mode of passion and ignorance vanished. Purport. Transcendental loving service for the Supreme Lord is the natural inclination of every living being. This instinct is dormant in everyone, but due to the association of material nature,
The modes of passion and ignorance cover this from time immemorial. If by the grace of the Lord and the great-souled devotees of the Lord, a living entity becomes fortunate enough to associate with the unadulterated devotees of the Lord and gets a chance to hear the unadulterated glories of the Lord, certainly the flow of devotional service takes place like the flow of a river. As the river flows on till she reaches the sea, similarly, pure devotional service flows by the association of pure devotees till it reaches the ultimate goal, namely, transcendental love of God. Such a flow of devotional service cannot stop. On the contrary, it increases more and more without limitation. The flow of devotional service is so potent that any onlooker also becomes liberated from the influence of the modes of passion and ignorance. These two qualities of nature are thus removed, and the living being is liberated, being situated in his original position. Vandeham Shri Guru Shri Jatha Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganitanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Badan Sahagana Lalita Shiva Shakanvitamscha. So this is a pretty amazing river. Described by Prabhupada. Narada Muni is saying, as the flow of my devotional service began, so Prabhupada is picking up on that word flow. The Sanskrit is pravritta, began to flow. Pravritta. So Prabhupada takes this very nice concept of the flow of devotional service, and he elaborates on it in this purport very nicely. Devotional service is like a river, and by the association of devotees, that river keeps flowing. And where does the river go? River goes to the sea. And that is pure devotional service. So, if you simply continue to associate with pure devotees, it's guaranteed you'll attain pure devotional service. Simply by maintaining the association with pure devotees, you're guaranteed to attain pure devotional service. Просто запазвайки общуване в чисти преданодайни е гарантирано, че ще постигнете чисто преданодайни. And Prabhupada says, such a flow cannot stop. Шрила Прабхупада казва, такова течение на тази река. Just like a big river, can you stop it? Никой не може да спре, както една голяма река, може да спре. You may build a dam. You know what a dam is? Where they block it. But then the water will come up and it'll go over the dam. Може да построите така преграда бент, обаче водата постепенно ще се издигне и ще му отгоре. So a flowing river cannot be stopped. Така че една река, която тече надолу не може. Sooner or later it will reach the sea. А рано или късно ще достигне морето. No matter what obstacle may be in its path, it will cross over that obstacle. Независимо какви пречки може да има по пътя си, тя ще премине всички тези пречки.
And Prabhupada makes another point, that flow increases more and more. Шрила Прабхупад дава значение и на друг point, че тази река тя се увеличава все повече и повече. We see that in the rivers also. Виждаме това в реките също. That the further they go along, more tributaries come in and they become bigger and more powerful. Колкото повече те вървят надолу, толкова повече поточите други рекички се вливат и тя става по-голяма. Just like the Ganga starts off as a little trickle out of an iceberg. Както, например, Ганга, тя започва от... The time it gets to Mayapur, it's humongous river. Едно малко извлече и докато стигне до Майяпур, там вече е огромно. The further it flows, the bigger and more powerful it gets. Колкото по-надолу отива, толкова по-могъща става. So devotional service is like that. Преданото служене е точно такова. The more you advance in Krishna consciousness by the association of pure devotees, колкото повече ти имаш възможност да общуваш чисти предани, the more your bhakti increases. толкова повече твоята бхакти нараства. The more your enthusiasm increases. Толкова повече твоята The ентусиазъм. more your knowledge increases. Толкова повече твоето знание The нараства. more your detachment increases. Твоята непривързаност. The more your sobriety increases. All the good qualities, they come Всички добри качества те идват. by associating with pure devotees. Просто като общуваш чисти предани. And another amazing point about this river of bhakti. И друго удивително нещо относно тази река на бхакти. Prabhupada says even the onlooker becomes liberated. Onlooker means someone who observes it. Дори и този, който просто гледа отстрани, той също става свободен. Somebody just happens to come to the temple somehow or other, you see. Някой просто така се е случил, че той е дошъл до And they see these pure devotees engaged in bhakti yoga, и те виждат тези чисти пренодайни движения в бхакти йога, whose river of bhakti is flowing to the ocean of Krishna prema. чиято бхакти тя се влива в океана на Кришна. Just by seeing those pure devotees. Просто виждайки тези чисти пренодайни. The onlooker also becomes liberated. Този, който ги наблюдава, той също става свободен. So if you can just somehow or other associate with the pure devotees, Така че ако вие можете просто по един или друг начин да общувате, even as an onlooker, an observer, дори и просто като един страничен наблюдател, by the power of their devotional service, по силата на тяхното правилно служене, just like someone may sit on the bank of the river, you see, както например някой може да стои just на watching the river. брега на реката, гледайки реката. But this is not an ordinary river. This is a river that's flooding, you see. It's increasing in flow. Това не е една обикновена река, защото тя непрекъснато Even if you're just sitting on the bank, as the river floods, just like it floods in Mayapur. дори и да си стоите просто на брега, когато реката почне да се When the river floods and you may be sitting on the dry bank, but in a few minutes the river floods and you're carried away by the river. You see. Може да си стоиш на сухия бряг, обаче след няколко минути реката се увеличава, надига си нивото и тогава те отнесе просто. It happened to me one time actually in Fiji. Това стана веднъж в Фиджи. I went to take bath in the river, and then a flashlight came out of the mountains. Аз отидох да се изкъпа в реката. Какво е дошло? Флешлайт. Наводнение. There was some rain in the mountains, and a huge flood came down from the mountains, and the river came all of a sudden. Големи дъждове, изведнъж просто реката изведнъж много бързо се увеличила. Стана огромно. So I had a little trouble there getting to safety. И аз имах малък проблем там да се спася. Because that was a mundane river, see. Защото това беше една светска река. But the river of Bhakti, there's no harm if you get swept away by the river of Bhakti. Обаче реката на Бхакти няма проблем, ако ти бъдеш отнесен. If we can be swept away and drown in the river of Bhakti, we're very happy. Може да бъдете отнесени от тази река на Бхакти. Ние трябва да бъдем. So this flow, Prabhupada explains, this flow liberates one from the influence of passion and ignorance. Този поток, той освобождава човека от страсти и невежество. So one to say, there's sattva guna and rajagun, and there's rajagun and tamagun liberated from them. Okay,
But what about being liberated from sattva guna? I mean, that's also material mode of nature. So how is it you become pure when you're simply liberated from passion and ignorance? Някой може да каже, добре, хубаво, ще се освободим от раджгуна и тамгуна, обаче какво е за сатва гуна, защото тя е също материална. Because I thought the sattva guna was also a material mode. So how you can be, if sattva and raja are removed, if raja and tama are removed and all you have is sattva, then how you can be considered pure because you still have sattva? Ако ти просто си освободен от раджгуна и тамгуна, как можеш да бъдеш считан наистина за чист при положение, че все още си под влиянието на сатва, която е материална? Here's the answer. Ето го отговор. The material mode of goodness has slight tinge of passion and ignorance. Материалната сатва има много малко в себе си страст и невежество. That's why it's the material mode of goodness. Затова е материалната гуна на доброто. When goodness becomes absolutely cleansed of all tinges of passion and ignorance, that's called Shuddha Sattva. Когато обаче материалното добро стане напълно освободено от страстта. In other words, there's Vishuddha Sattva and Shuddha Sattva. What's the opposite of Shuddha? Vishuddha, I'm not sure. Anyway, impure goodness and pure goodness in English. С други думи има чисто добро и нечисто добро. И когато доброто е напълно освободено от страстта. So the material mode of goodness, that's impure goodness. Материалното добро, това е все още нечисто добро. In the spiritual mode of goodness, that's pure goodness. Обаче духовното гуна на доброто е напълно чисто. So when it says here the two qualities of nature are thus removed, that means you're completely free of all tinges of the material nature. И когато тук се казва, че тези две качества са напълно премахнати, това означава, че ти си... And then you come back to your original position, и тогава ти можеш да се върнеш към своята... which is pure devotional service. изначална позиция, която е чисто That is the natural inclination of every living entity. Това е естествената склонност на всяко живо същество. It's not that we originated in impersonal Brahman with no tendency for loving service, and now we have to learn devotional service for the first time. Не е така, че ние сме се появили от безличностния браман и сега трябва да се научим да отдаваме чисто преданно служене за първи. That we fell from impersonal Brahman to this material world, and then we're going beyond impersonal Brahman to Bhagavan, and now for the first time we have to learn devotional service. Не е така, че ние сме дошли тук за първи път от безличностния браман и сега отиваме за първи път при Бхagavan и сега първо трябва да се учим на чисто преданно служене. That is not correct. Не е правилно. Prabhupada states in the very first sentence of the purport, transcendental loving service for the Supreme Lord is the natural inclination of every living entity. Всяко живо същество по природа е склонно да отдава трансцендентално любовно служение на Върховния. The instinct is dormant in everyone. Тази естествена склонност спи у всеки. In other words, everyone has the innate tendency for pure devotional service within their heart. Everyone, all living entities. С други думи, всеки един има тази склонност в сърцето си, всяко едно живо същество. But as described in the Bhagavad Gita, Kama esha kroda esha rajaguna samudbhavaha mahashano mahapapma vidvanam that by contact with the material mode of passion, one is infected with lust, which degrades into anger. Както се казва в Бхагавад Гита, чрез контакта с материалната гуна на страстта, човек бива повлиян от поход, която по-късно се превръща в гняв. The original condition of the living being is prema. Изначалното положение на живото същество е према. By contacting the mode of nature, then he becomes polluted with the qualities of kama and krodha. Но бивайки повлияно от материалните гуни, материалната гуна на страстта, if that same passionate tendency is offered in the service of Krishna, то става повлияно от поход и гняв. Ако същата тази обаче тенденция е предложена на Кришна, then that mundane nature becomes cleansed and one is restored to his original spiritual nature. Тогава тази материална светска природа бива изчистена и човек се връща отново в естественото си положение. So Narada Muni here is the example of a person who was able to do that. Нарада Муни тук
е личност, пример, който е бил способен да направи. He was a contaminated person. Той бил една замърсена. In his previous life, he was a pop singer in the heavenly planets. В предишния си живот той бил един певец на райските планети. He was very expert at attracting all the young girls, you see, by his singing. Бил голям експерт да привлича всичките момичета със своето. And his mood was not to purify them with Krishna consciousness. He wasn't doing it in the mood of purifying them with Krishna consciousness. Обаче идеята му въобще не била да ги пречисти по този начин, за да напреднат Кришна съзнание. So he was cursed to take birth as a Shudra. И той бил прокълнат да се роди като шудра. His punishment for his enjoying mood. Това било наказанието за неговото настроено наслаждение. But by the grace of these great sages, Но по милостта на тези велики мъдреци, he became the great Narad Muni. той стана великият Нарада Муни. So that means there's hope for us. Това означава, че има надежда и за нас. If you look at it objectively, we're pretty degraded, really, you know. Ако се погледнем, всъщност ние сме доста... We're not being born in very high quality families. Не сме родени в кой знае колко... We have no love for Krishna. Няма любов към Кришна. We're not very inclined to hear and chant the glories of the Lord. Не сме също така, нямаме силно желание да слушаме слава. We don't have the mystic power of Vaishnavas. We don't have knowledge or pious activities. We don't have the mystic power of a Vaishnava. Нямаме мистични сили. We don't have knowledge. We don't have pious activities. Нямаме знания също така, нямаме благочестиви дейности, които сме извършили в миналото. If you look at it objectively, I mean, we're really hopeless cases. I mean, погледнеш така обективно, всъщност ние сме си... practically like lusty dogs, you know? Pigs, monkeys. I mean, we're really low class. Маймуни. Hope I'm not hurting your feelings, you know, but I have to tell the truth. It's my duty. I'm sitting in the Vyasasana. Надявам се, че няма да чувствате, просто това ми издържение, трябва да кажа истината. We're really scum. Ние сме много зле. Naradama, the lowest of the low. Най-нишите от човешкия род. But Но we have this unbreakable hope in our heart. Имаме тази силна надежда в нашето сърце. Because Krishna is Gopi Jana Balava, that beloved, most beloved maintainer of the gopis. Понеже Кришна е поддръжника на Because he's so kind upon the fallen souls. Понеже той е толкова мил към падналите души. He's so merciful upon the fallen souls, you see. Толкова милостив към обособените души. We have this unbreakable hope that's in our heart. Имаме тази силна надежда в нашето сърце. Because Krishna is so kind on fallen souls. Понеже Кришна е толкова милостив към падналите. And because we're definitely in the category of fallen souls. И понеже ние със сигурност в категорията на падналите. Therefore we're hoping that Krishna's mercy we can become his pure devotees. Ние имаме надежда, че по неговата милост ние можем да станем чисти преданодайни. But we feel bad that we have so many bad qualities, you know. Чувстваме се лошо, че имаме толкова много лоши качества. Frivolous, lazy, lusty, envious, so many bad qualities. But Lord Nityananda, Lord Chaitanya's mercy. Jagai Madai. Even the most degraded Jagai Madais, they can become the pure devotees. That Madai, he was the one who smashed, the two brothers, he was the worst. He's the one who actually smashed Lord Nityananda. Madai is the one, when he did the real, he smashed Lord Nityananda in the head. Blood was coming from Lord Nityananda's head because of Madai's great offense. But he became such a pure devotee. He made a god on the Ganga for all the Vaishnavas. He wanted to serve all the humble servant of all the Vaishnavas, Madai God. So the Vaishnavas could come and take their bath in the Ganga. He became a humble servant of the devotees. So if these Jagai Madai characters, they can become pure devotees. And there's hope for us Jagai Madai characters.
надежда за нас. Джагай Магата. We just have to get that special mercy of Lord Nityananda. Просто трябва да получим специалната милост на Бог Нитянанда. So how do you get that mercy of Lord Nityananda? Как може да я получим? You have to beg, that's all. Трябва да просим. Narottam, he shows us how to beg for Lord Nityananda's mercy. Наротам, той ни показва как да се молим. Ha ha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa Balokana Koro Ami Vado Dukhi. My dear Lord Nityananda, Мой скъпи Господи Нитянанда, I see that you are so full of unlimited bliss. виждам, че ти си толкова изпълнен с безкрайно. Your name means eternal bliss. Ти си направен от блаженство. You are full of unlimited Ти bliss. си пълен. And I'm such a wretched, unhappy, miserable fellow. И аз съм един такъв изкривен, страдащ негодник. Please, Lord Nityananda, Моля те, скъпи, cast your glance of mercy upon me моля те, хвърли твоя поглед върху мен, so that I can become happy in Krishna consciousness and fixed in serving you. така че аз да мога да стана щастлив в Кришна съзнание и фиксиран в служенето. Please give me this bhakti bliss. Моля те, дай ми това блаженство. Give me a taste of this bhakti bliss, Lord Nityananda. Дай ми вкус към това блаженство на Бог. So in this way, Lord Nityananda, he's praying По този начин Бог Нитянанда, that our Lord Nityananda will bless him. този, който се моли, Бог Нитянанда ще го благослови. So we will beg Lord Nityananda. Ако ние се молим на Бог Нитянанда, He is so kind, he will definitely bless us with his mercy. той е толкова милостив, той със сигурност ще ни даде милостта си. And then we can come out of this Jagai Madai consciousness Тогава ние можем да излезнем от това джагай, and become the real devotees of the Lord. може да станем истински, We can enter into that river of bhakti, може да влезнем в тази река and we can simply flow in that river down to the sea of Krishna Prem. и просто да се спускаме надолу по тази река, за да стигнем морето на Кришна Према. So are there any questions? Някакви въпроси? Yes, Manohar Prabhu. Понеже каза, че всъщност думата на доброто е принесена с малко страст и невежество, как това практически може да се изчисти тия остатъци в материалната гора на доброто, малки количества страст и невежество. Because you mentioned that the material mode of goodness is still to some extent mixed with passion and ignorance. So what is the way to purify it completely? Yes. How does one become completely cleansed of the tinges of passion, ignorance there, even in the material mode of goodness? What is that verse? Nasta praishva bhadreshu. There's one sloka in the Bhagavatam. It says they become destroyed practically to nil, and thus loving service. How does that verse go? Huh? Did that one? In the translation? When one is completely fixed in pure devotional service, then the modes of passion and ignorance and their influences like lust and anger, they are completely destroyed. Yeah, that's very good verse. There's also another one that says they become destroyed almost to nil. And thus, yeah, that's it. Nasta prayeshva badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavat yuttama shlokir bhakti bhavati naishtaki. By serving the book Bhagavatam and the person Bhagavatam, all that is dirty within the heart becomes destroyed almost to nil, and thus loving service under the transcendental personality of Godhead is established as an irrevocable fact. So the first step is to get free of the material modes of passion and ignorance. Значи, Санкаршан цитира стих, който обяснява, че служейки на личността Бхагаватам и книгата Бхагаватам, for the most part, that's the mode of goodness, material goodness. Всичко в сърцето бива унищожено, човек се установява правилното служение. So if you will hear the Bhagavatam, you will serve the person Bhagavatam, that will take away the influence of the modes of passion and ignorance. Така че ако ти
четеш книгата Бхагаватам и слушаш на личността Бхагаватам, това ще премахне от твоето сърце влиянието на страстта. In the first stage, it says almost to nil. Bhagavatam says almost to nil. That means now you're in the material mode of goodness. И на първото ниво, Шримад Бхагаватам казва почти до нула да се отнася сърце. Това означава, че още си в гуната на материалното добро. So the same process that got you out of the material mode of passion and ignorance in the material mode of goodness, which is hearing Bhagavatam and serving Bhagavatam. Така че същия процес, който те е взел от нивото на страстта и невежество и те е докарал до гуната на доброто, you simply continue doing the same thing, hearing Bhagavatam and serving the person Bhagavatam. Продължаваш да правиш същото нещо, слушаш Бхагаватам и слушаш. In that way, the transcendental loving service becomes firmly established as an irrevocable fact. That means it cannot be taken away. You can never fall down. И тогава правилното служение то се установява като непроменяем факт. Т.е. то не може да бъде премахнато от него. One is in the material mode of goodness, he can fall down. Ако някой е в материалната гуна на доброто, все още може да падне. But once you become firmly established in pure Krishna prema, you'll never fall down. Но ако веднъж си напълно установен в Кришна према, не може. In the material mode of goodness, there's still the slight tinge of passion and ignorance. Материалната гуна на доброто все още има мъничко страст. But in pure bhakti, there's nothing there. No contaminating influence whatsoever. Чистата бхакти няма никакви замърсения. So just go on hearing the Bhagavatam regular every day, Nityam Bhagavata Sevya, Вярно трябва да слушаш Шримад Бхагаватам and serving the spiritual master. и да слушаш на духовния учител. By that service to the book Bhagavatam and the person Bhagavatam, you become completely cleansed of all the tinges of the material existence. Чрез тези две ти ще станеш напълно освободен от всички материални You зависимости. become liberated soul. Ще станеш освободена душа. You will see Krishna face to face. Ще видиш Кришна лице в лице. Like Prabhupada told me. Шрила Прабхупад ми каза, He wrote me one letter. He said, now you become qualified to see Krishna face to face. в едно писмо той ми написа, сега ти се квалифицира да видиш Кришна лице в лице. So Prabhupada wants you also, Rupamanaham. Шрила Прабхупад иска ти също да He wants that you should become qualified to see Krishna face to face. трябва да се квалифицираш да видиш Кришна лице. Become completely free from the tinges of the material nature. Напълно освободен от влиянието на материалната природа. In our neophyte stage, we have no idea how much nectar is out there awaiting us. Когато ние сме начинащи преданото служение, си няма идея колко нектар всъщност ни чака. But if we'll remain in the river of bhakti by associating with pure devotees, Но ако ние останем в реката на бхакти, общувайки с чисти предани, every day we will continue flowing closer and closer to that sea of pure Krishna prema. всеки ден ние ще продължим да се доближаваме все по-близо и по-близо до това огромно море от Кришна према. To the sound of music, До звуците на музиката. transcendental kirtan. Трансценденталния киртан. That's the soundtrack for the movie. See, there's it's a movie, but the soundtrack, the movie is a river. It's called the River of Bhakti. It's a movie. Това може да се направи да има такъв филм. Трансценденталната ръка на Бхакти. И дават как ръката тече. And the soundtrack of the movie is Sankirtan. И саундтрака на целия филм всъщност е... So we will flow in that river of Bhakti, Така че ние се носим в тази река на Бхакти. carried along by the kirtan and by the association of the pure devotees. Носени надолу от киртана и от общуването на това. Any other questions? Други въпроси. Yes, Nardamani. Каква е разликата това да служиш под влиянието на страстта, да служиш на Кришна и на духовния учител и да служиш страстно с цялото си сърце на Кришна и на духовния учител? А първото какво е? Да служиш под влияние на гуната на страстта. Разбираш ли финната разлика, която искам да разбера? Едно е да служиш под влияние на гуната на страстта, а друго е да служиш страстно с цялото си сърце. Каква е разликата? Да. His question is, what is the difference between serving under the influence of the mode of passion to Krishna and the spiritual master and serving in a passionate way to Krishna and the spiritual master? There's the difference. What's the difference between being under the influence of passion or serving in a passionate way? Yeah. Yes. The difference is you can be used by passion or you can use passion.
Разликата е, че ти можеш да бъдеш използван от похота или ти можеш да използваш похота. You can be the slave of passion or the master of passion. Може да бъдеш роб на похота или може да бъдеш господар на похота. If you are engaged by passion, then that's the material mode of passion. Ако ти си ангажиран от похота, тогава това е материалното гонение. But if you use passion in Krishna's service, ако ти обаче използваш страстта в служене на Кришна, that is pure. това е чисто. You see. We don't say you should not have any passion. Ние не казваме, ти не трябва да имаш никаква страст. Just sit around and don't do anything. Просто стой тук и нищо не дай да прави. No, Prabhupada said he wants fighting Vaishnavas. Не, Шрила Прабхупада каза, той иска. I do not want sit-down Vaishnavas. I want fighting Vaishnavas, like Hanuman and Arjuna. Аз не искам такива вайшнави да само стоят на едно място. Искам So fighting, that's passion. бойци, такива като Хануман и Арджуна. А да се биеш означава страст. So that means we fight for Krishna, not for our sense Това gratification. означава обаче, че ние се бием за Кришна, а не за наше лично наслаждение. We fight the atheists. Ние се борим срещу We fight the scientists. срещу учени, We fight the impersonalists. срещу имперсоналисти, We fight the hedonists. срещу хедонисти, We fight the baby killers срещу тези, които and the cow killers. срещу тези, които You see. бият крави. Our mission is to fight Нашата мисия е да се бием. and defeat this nonsense rascal civilization which is destroying the whole world. Да победим тази негодническа цивилизация, която се опитва да унищожи целия свят. With weapons? С оръжие? Yes. Да. Madanga and cartels, that is our weapon. Мариданга и каратали, това са нашите оръжия. And Bhagavatam and Bhagavad Gita, that is our weapons. Бхагаватам и Бхагавад Гита, това са нашите оръжия. And the ultimate weapon. Това е Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare и Hare. това е най-висшето оръжие, което използваме. So we should be very, very passionate to save the world from its darkness. Трябва да бъдем много такива страстни, за да спасиме света. Prabhupada gave us the order in Los Angeles. He said, become guru and deliver the entire world. You see? Шрила Прабхупада, той ни даде такава инструкция в Лос Анджелес. Той ни каза, So if you're going to deliver the whole world, you got to be a little passionate. станете гуру и освободете целия свят. За да може да освободите целия свят, трябва да има някаква страст. If you're too peaceful, Om Tat Sat. Ако ти си прекалено такъв спокоен, If you're too peaceful, how can you fight the atheists? ако си прекалено спокоен, как ще се бориш срещу атеистите? Devotees should be very disturbed, very agitated to see the nonsense going on in the world. Правилно дание, той трябва да бъде притеснен, когато вижда негодничеството, което става в света. And he should dedicate his life for saving the fallen souls. That is passion, transcendental passion. Той трябва да посвети своя живот да спаси обесваните души. Това е трансцендентална страст. Not that I'll just peacefully sit in the temple and eat chapatis and sleep. А не просто ще си стоя в храма спокойно и ще си ям чапати и ще спя. No, the devotee wants to go out and distribute books. Не, правилно дание иска да излезе вън. He wants to do Harinam. Книги, да прави Харинам. He wants to do Ratha Yatra. Иска да прави Рата Ятра. He wants to save the people, attract them to Krishna. Да спаси хората и да ги привлече към Кришна. He has a passion to save the world, the devotee. You Той see. има страст за да спаси света. That is Krishna consciousness. Това е Кришна съзнание. Goshti Anandi. Гости Ананди. Prabhupada ordered us to become Goshti Anandi. We have to have this passion for saving the world, you see. Шрила Прабхупада, той всъщност ни нареди ние да бъдем гости Ананди, да имаме тази страст, за да спасиме света, да помогнем на хората. So any other questions? Други въпроси? Everyone satisfied now? Всички ли са доволни? Vladimir is satisfied. Jai. You've understood this philosophy? Yes, I think so. Think so? Yes. Are you ready to follow it now and dedicate your life to it? Готов ли си да я следваш, да си отдадеш живота да я следваш? Sometimes. 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 Why not all the time? А какво през останалото време? Да, понякога човек ще изблъскати с житейските ситуации и се чувства дестабилизиран от общуването с определени по-силно материално замърсени хора.
sometimes just in the different like material situations in life, one feels the moments completely without enthusiasm because of the bad association that he has in the material life. Why don't you ask Krishna to help you? Ами трябва да помолиш Кришна да You can pray to Krishna at every minute. Може винаги да се молиш на Кришна. You think Krishna is only here at the temple? Ти си мислиш, че Кришна е само тук в храма ли? He's within your heart. В твоето сърце. He's in every square inch of Sofia. На всеки инч в София се намира Кришна. Wherever you go in Sofia, Krishna is there. Където и да отидеш в София, Кришна. And if you ask him to help you, he will. He can hear. He's not deaf. Ако помолиш да ти помогне, той ще чуе, той не е. He's multilingual. You can pray in English, you can pray in Bulgarian, any language he'll understand. He's multilingual. You pray to him in your language and ask for his help, and Krishna will help. My dear Lord, how can I surrender to you right now in this situation and please you by my thoughts, words, and deeds? Мой скъпи Господи, как мога сега точно в тази ситуация да ти се отдам и да ти служа с моите мисли? This way you must take shelter, Krishna. По този начин трябва да приемеш подсъмта. And this way you become a liberated soul even while you're here in Bulgaria. По този начин ти ще станеш освободена душа, въпреки че си тук в България. Do you know that? Знаеш? You can become a liberated soul even while you're here in this material body. Ще станеш освободена душа, въпреки че си вътре в материалното тяло. Jivan Mukta, Rupa Goswami said. Rupa Goswami казва Jivan. Iha yasha haridashe karmana manasagara nikalasvapyavastasu jivan mukta sa uchite. One who engages his body, mind, and words in the transcendental loving service of Lord Sri Krishna is a liberated soul in all conditions of this material existence. Някой, който използва своето тяло, думи и ум в служене на Кришна, той е освободена душа при всички ситуации на материално съществуване. So simply, always think of Krishna, always talk about Krishna, and always serve Krishna. Винаги мисли за Кришна. Whatever you're doing, your job, your family life, whatever you're doing, try to offer it all in Krishna's service. And then you'll be a liberated soul. Liberated means you'll be living in your eternal identity. You'll be situated on the Pradlora Brahman, beyond your material body. Вечна идентичност. Brahma Bhuta Prasanatma Nasochati Nakangshati Samaksarvishu Bhuteshu Madbhaktim Labate Padam. One who is thus transcendently situated at once realizes the Supreme Brahman and becomes absolutely ecstatic. Някой, който е по този начин духовно установен, той веднага реализира Брахман, духовното съществуване и става напълно екстатичен, щастлив. He doesn't lament about anything. He doesn't hanker for anything. Той не се оплаква за нищо, той не желае нищо. He's equally disposed towards all living entities. И също неговото отношение към всички живи същества е еднакво. Mad bhaktim lapare param, and in that state he attains pure devotional service unto me. Той постига чисто преданно служение. So just try to see everything in relationship with Krishna. He's there at every step of your life. Every 24 hours a day, Krishna is always there at every minute. Just try to see how Krishna is present. How he is blessing you and how he is guiding you. Hare Krishna. So we'll stop here. We thank you all very much for your participation in this Krishna consciousness movement. Srila Prabhupada ki jai, Namdaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Sankarshana Das Adhikari ki jai.